Naam, hujambo mpenzi mtazamaji kokote uliko na karibu kwenye makala Meza Moto hii leo ikiwa ni tarehe 22. Mwezi ni Mei mwaka 2022 na kama jinsi unavyoona hapa studioni hii leo tuko naye Shadrack Kajak na pia tuko naye Ayub Njùguna. Hawa tu wataalamu wa kisiasa ambao tunaenda kuangazia masuala ya Kenya. Na hii leo tunaangazia wagombea wenza na pia wale marais ambao wanagombea kiti cha urais kwenye kiti ya Kenya. Tunazungumzia Raila Amolo Odinga ambaye anagombea urais na kiti cha ODM ambaye iko kwenye muungano wa Azimio wa Kenya, na pia tunazungumzia naibu wa rais William Samoei Ruto ambaye anagombea kiti hicho kwenye muungano wa Kenya Kwanza. Karibuni sana kwenye studio zetu na karibu sana Shadrack Kajak. Asante. Pia tuko naye Ayub Njùguna, karibu sana kwenye studio zetu. Hapa hivi tuko naye Shadrack Kajak ambaye anawakilisha Azimio wa Kenya chini ya muungano wa Azimio wa Kenya, na tuko pia na Ayub Njùguna ambaye anawakilisha Kenya Kwanza. Karibu sana kwenye studio zetu. Labda tutaanza nawe Njùguna, wasalimu wale watazamaji. Asante sana Bwana Kioro kwa kunipa fursa hii niweze kuja katika hii runinga ya Egerton TV. Bila shaka ni siku yangu ya kwanza kabisa kwa nikitokea katika hii televisheni, and I'm very happy and very grateful. At first, ningetaka kuwasalimu wafuasi wangu wote wanaonipenda, wanaonifuata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter, Instagram, those status viewers, those people who like my politics, my political analysis, and everything. I'm grateful and I hope that we are going to enjoy. Shukran sana. Huyu amekuwa ni Ayub Njùguna, pia tuko na Shadrack. Wasalimu watazamaji. Shadrack Kajak. Asante sana Bwana Kioro. Yangu ni kusema kwa tunataka kuwa na mazungumzo na kama wananchi wanavyotegemea wasikie pande zote bila wamejipanga. Na mtazamaji, hawa wamekuwa ni wataalamu, na mtazamaji unazungumza nasi kupitia rafa 223309 au pia kutufuata kwenye mtandao wetu wa Twitter @EgertonTV # ni Meza Moto. Mimi naitwa Daniel Kihora. Labda tukianza tu nawe Shadrack, ambaye ni mtaalamu katika masuala ya siasa na unawakilisha Azimio wa Kenya ambayo iko chini ya Honorable Raila Amolo Odinga. Labda tunakuuliza, je, unadhani ni nini limfanya Odinga kumchagua Karua na hakumchagua Kalonzo kama mgombea mwenza? Kwa vile mimi naweza sema kwa mwaka wa 2013 Raila alipogombea urais alimchagua Kalonzo kama mgombea mwenza. 2017 vile mwaka wa 2022 ni mwaka tofauti sana. Na huwezi kuja na strategy moja kila siku. Sasa mimi naona ni vizuri sana kumchagua Karua kwa sababu anabadilisha ile sura ya Raila katika kugombea urais. Anabadilisha vipi sura ya Raila? Hapo ndo swali langu naulizia labda. Anabadilisha sura kwa vile wananchi walikuwa wamezoea ile sura moja tu kutoka mwaka wa 2013 hadi mwaka wa 2017 hadi 2022. Sasa ikifika 2022 ni vizuri abadilishe hiyo sura. Na pia vitu zisikue kama kawaida, hakuja na new thing. Labda tukiingia kwa Ayub Njùguna, mgombea mwenza wa naibu wa rais William Samoei Ruto Gachagua, kumekuwa na tetezi kuwa anakabiliwa na kesi si hadi moja, ni zaidi ya moja. Labda unaona Rigathi Gachagua, ni nini bado ilimsukuma naibu wa rais kumchagua hata baada ya kugundua kwa hizo kesi? Mwanzo kabisa kwa sauti naibu wa rais alikuwa na some several options. He could have chose between Kidiki, he could have chose, like he had a variety of them, but he settled on Rigathi Gachagua. Kwa nini haya? Rigathi Gachagua, even if he has a lot of cases which he is facing, none of them has been proven. Like, they are all allegations, and allegations are not convictions. Under the law, you can only be held to be guilty when your allegations has been proven in a court of law. That's when you are said to be guilty. So Rigathi Gachagua, as we speak, is still a mere suspect, just as you and me. Na alimchagua kwa nini? Tunachohitaji unapoenda katika uchaguzi ni kura ili uweze kushinda katika ule uchaguzi. And Gachagua is a man who can be able to rally votes in central Kenya because of his following, unlike Kidiki. Or if the situation which was happening before the new constitution 2010, where the president would take the vice president, as he was being called at that time, after being elected, Kithure Kindiki would be much a good man for Ruto. Because his academics,
he has schooled his knowledge in law and such and such. But because of the situation that we are currently facing in Kenya, as a president aspirant, you must get a running mate who is going to give you votes. Yeah, I believe that was the reason as to why naibu wa rais akamchagua Rigathi. Labda Shadrack nikuulize swali. Kuna juzi mbunge Moses Kuria alikuwa anatumia maneno fiche akisema alikuwa anamshauri mgombea mwenza wa Raila Amolo Odinga ambaye ni Karua, akimwambia kuwa hadi hawe na marashi hawezi akabadilisha harufu ambayo Odinga ako nayo. Sijui unaweza kuzungumzia kauli hiyo vipi? Moses Kuria, kama sijasahau. Hapa nyuma Moses Kuria alijitokeza na akasema kuwa Karua ndio ataleta ile face ya Central katika politics ya Kenya. Sasa hii ni amia politics tu ya kujiconvince kuwa vitu ziko sawa. Na wamerealize kuwa Karua is bringing some impact in Central politics. Had it not been that Karua ana hiyo uwezo, sidhani kuwa Moses Kuria angekuwa anamuongelelea hivyo. Ile wameshtuka kwa sababu walikuwa nadhani Raila atamchagua kama mgombea mwenza. But kama mimi venye nimekuwa nikiangalia hizo makampeni, Martha Karua naona kuna uwezo na ataleta hiyo kura. Moses Kuria, Ayub Njùguna, nyinyi mnasema bottom up. Wale wa Azimio wanasema 6,000 na pia wako na agenda zingine. Je, tofauti ya bottom up na agenda ya Azimio la Umoja ni nini? First and foremost, manifesto zote ama sera unayowauzia wa Kenya lazima iwe bora. Na ubora or the appropriateness of a manifesto. Manifestos is a construction. It is not something that you can biologically test in a laboratory to know this is a good manifesto. So there must be those features and factors which you consider to know whether the manifesto is good or bad. And according to me, one, a manifesto must be achievable, a manifesto must be appropriate, and the manifesto should be applicable. Like, should be appropriate, should be achievable and applicable. Tunataka utueleze, kuna watazamaji wako hapa wanatutazama na hawajui maana ya bottom up. Bottom up ni nini? Na sasa hapo ndipo nilipotaka sasa kuingia. So katika hii bottom up hakuna tunayembadilisha. Let's say mimi kama Njùguna, tuseme mimi nafanya kazi ya kubeba na bodaboda. Serikali ya bottom up nini itanifanyia? Tunataka kila Mkenya, every Kenyan to continue with the hustle that he or she is doing, but to do the hustle when you're happy. Mimi ni mwandishi wa vitabu. I will write my books happily and I'm earning. Somebody is a tomato farmer. You go on doing your tomato farming and you do it happily. How can this be achieved? This has been done elsewhere and can happen in Kenya. For example, if Kihoro, let's say I'm a tomato farmer as Njùguna, and I'm producing 1,000 tomatoes. Then the government comes in and supports me, and I start producing 5,000 tomatoes. So it will make me need a motorbike to be transporting my tomatoes. So out of supporting me, this have supported the bodaboda rider. Bodaboda rider atapata pesa mingi kama alikuwa ananunua mkate moja, the guy will start buying 2 breads. So and the chain will continue. It's called the approach where you effect change on one arena and the change you effect the change that you have effected in one place will affect the whole system. Kwa hivyo unasema unapata kuna huyu mama mboga, kuna huyu mtu wa bodaboda, kuna hawa watu wengi. Kwa hivyo unamaanisha bottom up itakuwa inasaidia wa Kenya kwanza, ama inasaidia hawa. Tunasikia naibu rais tunampata akiongea tu mama mboga na hawa bodaboda. Ama bottom up inamaanisha nini kwa kweli? Bottom up inamaanisha like Kenya has been using something called the trickle down, where you support the big businesses, the banks, those parastatals, in a hope that the parastatal will enlarge, will grow, and then employ some Kenyans. And this has seemed to not work. So we want to empower those people directly, and from their empowerment, we are going, let's say, the example, the analogy I gave, giving myself as a tomato farmer.
If I'm producing 1,000 tomatoes today and I start producing 5,000 tomatoes, very, very likely I'm going to open a bank account. So I'm supporting the bank directly. Unlike when UHURU was supporting the bank so that the bank would support me. Mtazamaji, hayo ni maoni ya Ayub Njùguna kuhusu masuala ya bottom up. Shadrack, kuna hii ahadi ambayo baba anatoa. Moja wapo ya ahadi ambayo ni 6,000 kwa wananchi. Labda tueleze hii 6,000 itakuwa ni kama mshahara tupatie mwisho wa mwezi, atakuwa anapatia wananchi mwisho wa mwezi, ama hii 6,000 alikuwa anaizungumzia kivipi? Labda tueleze watazamaji ambao wanatazama hilo ili waweze kuelewa vizuri. Asante sana. Kitu naweza sema ni kuwa mimi kama mwanafunzi economics tukisoma tunaambiwa 2 factors in a market are demand and supply. The right approach is coming up to address the issue of demand. Our colleagues here, the approach is creating supply, which I don't know how that works, because you can't tell me that you want to make people have products to the market, and who will buy these products if they're not enabled to buy them, because buying comes with money. So Raila issue of giving out 6,000 is a good idea for me, because it's going to create demand. If I give you money right now, you'll have to spend it. You're not going to keep it. Spending it, you're creating employment, because you'll go and buy mama mboga there. The issue of mama mboga they're talking about. Sasa ile 6,000 naona kwangu ni idea mzuri. Na si umejua kuna hii kila mtu wanadhani hiyo 6,000 itakuwa ya kila mtu. But I believe Raila, they have parameters of measuring who are qualified to get the 6,000. Kwa hivyo sio kila mtu atakuwa anapata 6,000. Tuseme itakuwa inasaidia wale ambao hawajiwezi. Na mtazamaji, tumekuwa naye Shadrack Kajak na pia tuko naye Ayub Njùguna. Hao wote ni wataalamu wa kisiasa na naambiwa na mwelekezi wangu kwamba ni wakati wa mapumziko. Ile mtazamaji, naona watu wengi wanatumia ujumbe hapa kwenye mtandao wetu wa Twitter. Tutumie ujumbe pia wewe. Unaweza changia mada hii leo. Unaweza uliza swali kwa Ayub Njùguna au kwa Shadrack, au pia unaweza changia mada hii leo kwa arafa 2233 au kupata kwenye mtandao wetu wa Twitter @Egerton TV #nimeza moto. Tunarudi mjusi.